विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो नमस्कार. आता आपण हायपोथेसिस टेस्टिंग म्हणजे परिकल्पना ही योग्य होती किंवा अयोग्य होती असा विचार आपण करत नाही, तर हायपोथेसिस जे आहे किंवा परिकल्पना जी आहे त्याला सपोर्टिंग एव्हिडन्सेस आपल्याला मिळाले किंवा नाही मिळाले हे कसं निर्धारित करायचं ते आपण शिकू. आता सुरुवातीला आपण विचार करू पहिल्यांदा अशा प्रकारच्या प्रदत्ताचा जो प्रदत्त हा डिस्क्रीट आहे किंवा खंडित आहे आणि त्याचं जर टेस्टिंग करायचं असेल तर कुठल्या प्रकारच्या सांख्यिकीचा वापर करावा लागतो याचा आपण विचार करू. फर्स्ट वी शॅल डील विथ द डेटा दॅट वी आर कलेक्टिंग of which nature is discrete. ओके, खंडित, निरंतर नाही करत आपण. ओके, and that is means such type of data most of the people they collect in their research studies because many questions are there, either yes or no, strongly agree, disagree, etc., etc. or number of persons, frequency counts are there. So, when the discrete data are there, then we make use of chi-square test, CHI chi, SQUARE chi-square test. Okay. Write down. It is a non-parametric statistical technique. It is a non-parametric statistical technique. It tells the association between two or more variables. Also, it is useful to find out whether the difference is significant or not. Whether the difference is significant or not. Chi-square technique is used chi-square technique is used when the data are discrete, and when the distribution of the scores is not normal. When the distribution of the scores is not normal. Okay. Now, look at the formula. That is the sign of chi-square. It appears like x, but it is not x. Okay. So, it is read as chi-square, CHI chi is equal to, then there is summation, sigma sign is there, summation. It means sum total of, म्हणजे सगळ्यांची बेरीज. All right. Then there is FO, याचा अर्थ होतो frequency obtained or frequency observed. प्राप्त वारंवारता किंवा आपल्याला मिळालेली वारंवारता. FE याचा अर्थ frequency expected, अपेक्षित वारंवारता. Now, take a very simple example. Suppose 200 students appeared in BA final examination. All right. Out of these 200, 100 passed in first division, 50 in second division, and 25 got third division. Okay. Remaining failed.
How many categories are there? 4 categories. Agreed. First division, second division, third division and failed. All right. Now you will look at the table where first division is written in the first row. रो म्हणजे आडवं आणि कॉलम म्हणजे उभं. इमारतीचे कॉलम असतात ना ते. So in the first row, first division, second division, third division and fail is written. Okay. And in the first column it is written FO आहे. FO means frequency obtained or observed. Okay. 100 subjects got first division, 50 got second division, 25 got third division and 25 fail. All right. This much data are given to you. परीक्षेत एवढा डेटा तुम्हाला दिलेला असतो. Okay. Then you have to compute FE, frequency expected. Frequency expected काय असते? There should be equal frequency in all the 4 categories. This is expected. So write down for calculating frequency expected. For calculating frequency expected, divide total number by number of categories. Divide total number by number of categories. Total is 200. How many categories are there? 4. So 200 divided by 4 is equal to 50. Can you see FE in every column 50-50 is written? Okay. Now next row is FO minus FE. See, in the first division FO is 100, FE is 50. Agreed? In second FO is 50, FE is 50, and in this way the values are written. Third is FO minus FE. FO is 100 minus 50 is equal to 50. Okay. Now look at third division. FO is 25, all right. Frequency obtained is 25 and frequency expected is 50. तर 25 उणे 50 बरोबर उणे 25 लिहिले आहे खाली. ओके. In case of fail also minus 25 is written. Okay. Now next row FO minus FE whole square. FO minus FE पहिल्या कॉलम मध्ये आहे 50, त्याचा स्क्वेअर आला 2500. दुसऱ्यामध्ये आहे 0 तर 0 येईल. तिसऱ्यात minus 25. ओके. Square of minus 25 is equal to 625. In this way they are written. And last line is FO minus FE whole square modify करा divided by FE. FO minus FE whole square divided by FE पाहिजे तिथे. ओके. आता FO मायनस FE होल स्क्वेअर किती आहे? 2500 पहिल्या कॉलममध्ये. डिवायडेड बाय FE म्हणजे 50 ने जर त्याला डिवाइड केलं तर किती येतील? 50. ॲग्रीड. सेकंड कॉलममध्ये 0. थर्ड कॉलम पहा. FO मायनस FE होल स्क्वेअर इज इक्वल टू 625 डिवायडेड बाय 50 इज इक्वल टू 12.50. इन द सेम वे 625 डिवायडेड बाय 50 इज इक्वल टू 12.50. लास्ट रो मध्ये जे व्हॅल्यूज आहेत त्यांची बेरीज करा. किती आली? 75. सो युअर काय स्क्वेअर इज इक्वल टू 75. ॲग्रीड. काढता आला आता काय स्क्वेअरचं व्हॅल्यू. काय स्क्वेअर इज इक्वल टू 75. ओके. नाउ राईट डाऊन DF, छोटा d छोटा f, याला म्हणतात डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. छोटा d छोटा f इज इक्वल टू c माइनस 1 छोटा c माइनस 1 गुणिले छोटा r माइनस 1. कळलं? काय केलं आपण? DF
is equal to r minus 1 multiplied by c minus 1. Is that all right? R means number of row. दोन रो आहेत आपल्याजवळ कोणत्या FO आणि FE. सो 2 minus 1 आलं. कॉलम किती आहेत आपल्याजवळ कॅटेगरी 4. सो 4 minus 1 correct. Very good. So, degrees of freedom is equal to 3. All right. Then you have to see table for chi-square. Okay. And without looking at the table, I can say that chi-square is significant. Don't worry. Okay. Now, you see, write down. In present example, value of chi-square is 75. Value of chi-square is 75. For 3 df, for 3 degrees of freedom, it is significant at 0.01 level. For 3 degrees of freedom, it is significant at 0.01 level. ओके. कोण याचा अर्थ सांगतं? नाही तर मी डिक्टेट करायला डिक्टेटर आहेच इथे. एनीवन? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ धिस? आणि संशोधनात हेच महत्त्वाचं आहे. येस, हू वुड लाईक टू इंटरप्रिट धिस? हे इंटरप्रिटेशन तुम्हाला कोणतेही पुस्तक शिकवत नाही, म्हणून आम्ही वर्कशॉप घ्या म्हणतो. Anyone? Okay, write down. Okay. Since the computed value of chi-square is significant, since the computed value of chi-square is significant, the difference in the 4 category of respondents, the difference in the 4 category of respondents or the subjects, the difference in the 4 category of respondents or the subjects is significant. It's significant. It means that it means that the difference is genuine, GENUINE, the difference is genuine and it has not occurred by chance only, and it hasn't occurred by chance only. आता काय होईल माहिती आहे का? तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी इट हॅजंट ऑकर्ड बाय चान्स ओनली अशी वाक्य लिहाल. नाही लिहायचं, मोनोटोनी नाही. दुसऱ्या पद्धतीने इंटरप्रिटेशन लिहून घ्या. बुक डझंट प्रोव्हाइड यू. ओके. From the statistical value, it is clear that the 4 groups differ significantly from each other. The 4 groups differ significantly from each other. आता पॅरेंथेसिस म्हणजे छोटा कंस. या पुढे ते फक्त कंस नका करू, श्रीकृष्णही असतो तिथे, समजली? तर छोटा कंस घ्यायचा, त्यात लिहा chi-square इज इक्वल टू, chi-squareचं चिन्ह काढा, इज इक्वल टू 75 कॉमा. आता किती लोकांनी 75.00 लिहिलं?
यापुढं लक्षात ठेवा. मी जरी 75 म्हटलं तरी 70.00 लिहायचं. समजलं? फक्त 75 लिहायचं नाही. 75.00 कॉमा DF छोटा d छोटा f इज इक्वल टू 3. इथे 3.00 नका लिहू. इज इक्वल टू 3. Computed values are to be written like that. Okay, comma DF is equal to 3 comma छोटा p काढा. लेस दॅन डावीकडे अँगल येईल असा. लेस दॅन ओके 0.01 लेस दॅनचं चिन्ह काढा आणि 0.01 लिहा. कंस पूर्ण करा. ओके, इट सजेस्ट दॅट the difference in the frequencies of the four categories, the difference in the frequencies of four category cannot be attributed to the factor of chance only. Cannot be attributed to the factor of chance only. ज्याला स्टॅटिस्टिक्सचं ज्ञान आहे ना तो समजून जातो. बाकी लिहायची गरज नसते. हॅव यू फॉलोड नाउ? इन धिस वे यू मस्ट राईट डाऊन. नाउ लेट अस कम टू द कंटिंजन्सी टेबल. 2 into 2 कंटिंजन्सी टेबल. ओके, हियर देर आर 2 factors. There are subjects from rural area and subjects from urban area. And there are 2 types of responses, agree and disagree. Okay. So, it is a 2 into 2 table. बरोबर आहे. Rural and urban, agree and disagree. And in the table these frequencies are given. Those who were from rural area 40 said agreed, 10 said disagree. From urban area 90 said agree and 60 said disagree. All right. Now you will find that along with them A, B, C, D are written. Okay. And then a formula is given, chi square is equal to n in parenthesis A into D minus B into C whole square divided by A plus B, C plus D, A plus C, B plus D. Agreed? So, you can fill up the value that they are given there and you can compute the chi square. हे शिकवायची गरज नाही आहे. You can understand that. Okay. A च्या ठिकाणी 2 आपलं 40 लिहिलं, D च्या ठिकाणी 60 लिहिलेत. In this way values you can write down and then chi square is computed. All right. But now when there are more than 2, then chi square is computed in a different manner. This we shall study. All right. This you can solve yourself. It is not a difficult task. Write down. फक्त रिप्लेस करायची व्हॅल्यू आहेत. हां, येस, ऑफकोर्स. ओके. नाउ वी शॅल गो टू द कंटिंजन्सी टेबल वेअर देर आर मोर दॅन 2 row or column. Here different method is used. Chi square is the same, formula is the same. All right. Write down. Suppose chi square. That though I'll give you tables, don't worry. Okay, today I shall go to the library, I shall find out any book on. कुणाजवळ चांगलं स्टॅटिस्टिक्सचं पुस्तक आहे? चांगलं म्हणजे अच्छा, इवन this one Mangal will do. Is it available? So we can Xerox them, or I shall send tables from Nagpur, don't worry.
I got a bunch of that. We have to see from table whether it is significant or not, you know. Now, we are having 3 categories of educational level: undergraduates, graduates and postgraduates, all right. So, 3 row there will be, 3 ओळी राहतील. Then there are 3 category of responses, कोणते? disagree, indifferent आणि agree. 3 by 3 table ताला आता तयार हा. Now, for solving this, we have to use different method for calculating FE. Formula remains the same. Okay. Write down step number 1. Add all the values given in each column separately. Given in each column separately. Similarly, add all the values given in each row ROW, given in each row separately. See in the table, you can see here, all right. Undergraduates चा total किती आहे? 100. Graduates किती आहेत? 100. Postgraduate आहेत 100, all right. Now, column wise disagree total किती आली? 100. Indifferent total किती आहे? Very good. Agree किती आहेत? 155. Agreed. Now, this table is with you. Next point, write all the FO in vertical order. See the table. आहे टेबल मध्ये पहिल्या कॉलम मध्ये FO लिहिलेलं, व्हर्टिकल ऑर्डर मध्ये लिहिलेले आहेत 50, 30, 20, 10, 20 etc. Next column is FE and the value of FE is 33.33. कसं काढलं? Write down. Sum total of the column multiplied by sum total of row ROW row, sum total of row divided by grand total, divided by grand total. For example, for 50 FO, for 50 FO म्हणजे काय? जिथे फ्रिक्वेन्सी ऑप्टेंड आहे 50, त्याच्याकरता कसं कॅल्क्युलेट कराल? टोटल ऑफ कॉलम किती आहे त्याचं? 100. डिसॅग्री मध्ये 50 आहे. ओके. सी डिसॅग्रीचा कॉलम पहा, पहिलंच 50 व्हॅल्यू आहे, त्या कॉलमची टोटल किती आहे? 100. ओके. पहिल्या रो मध्ये 50 आहे, त्या रोची टोटल किती आहे? 100. सो 100 मल्टिप्लाइड बाय 100. पुन्हा समजून घ्या. FO किती आहे? 50. ॲग्रीड. हे 50 कोणत्या कॉलम मध्ये आहे? डिसॅग्रीच्या कॉलम मध्ये आहे. त्या कॉलमची टोटल किती आहे? 100. त्या रोची टोटल किती आहे? 100. सो 100 मल्टिप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय ग्रँड टोटल is equal to, correct. In this way you can calculate FE for all and use the same formula and you will get the value of chi-square, all right. Last point, chi-square can give you the strength of association also, the strength of association also.
for that contingency coefficient, contingency contingency coefficient is computed. And the formula is C is equal to chi square under root वर्गमूळाचं चिन्ह काढा अंडर रूट chi square divided by n plus chi square divided by n plus chi square. ओके आता दोन मधला फरक समजून घ्या. देन यू कॅन आस्क मी क्वेश्चन. chi square tells you the association between two or more variable. Okay, but strength of association tells you the correlation. फरक समजला. असोसिएशन आणि स्ट्रेंथ ऑफ असोसिएशन दोन वेगवेगळे शब्द आहेत. ठीक आहे. chi square tells you the association between two variable and strength of association tells you the correlation. All right. Now you are at liberty to ask me questions. Come on. Sir, what do you mean by type 1 error and type 2 error while testing the hypothesis? We shall discuss this independently. Okay. When you are rejecting the null hypothesis, actually when it is significant, one type of error, and when you are accepting the null hypothesis when it is significant. So, those two types of errors are there, type 1 error and type 2 error. Okay. Even though it is significant, you are accepting the null hypothesis. Okay. And even if it is significant, you are rejecting the alternative hypothesis. So, this type of errors often happens. We shall discuss it separately. Sir, why not we draw a pie chart or graph chart of standard deviation? What is the basic reason of that? Remember one thing, standard deviation is not a part of measures of central tendency. पुढे येणार आहे ते. तुमच्या कोर्समध्ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी नव्हतेत, म्हणून 20व्या लेसन्सपर्यंत सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते तुमच्या कोर्समधल्या आहेत. देन आय ॲडेड दॅट. ऑल राईट. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी आर मीन, मीडियन and mode. Standard deviation, it gives you the variation in the scores. Hence, for that graphs are not drawn. Friends, I hope I have replied your question satisfactorily. Thank you for listening me patiently.